And this course is prepared by Bayan Abdul Jawad. Let's go directly to the course. Kallattiidhaan gara koorsiitti yeroo deemnu koorsiin nuti amma laallu kun toopikiin irraa it says contribute to the assessment of the client undergoing surgical intervention. Surgical interventioniin nama godhamuuf tokko rakkoo dhibee itti jiruuf nama surgical interventioniin godhamuuf tokko haala kamiin assess goona rakkoo inni qabu haala kamiin addaan baasna kan jedhu achirratti contributionii kennaa ga'ee narsii ilaalla jechaadha. Phase of surgery phase sadii qabdi. In surgery there are what 3 main phases. Surgery keessatti main phase sadiitu jira. The first one is what intraoperative preoperative inni jalqaba preoperative. The word pre means what before operative dura kan jiru osoo operation gaggeeffamin during preparation yeroo qophiidha kan godhamu. We call this one is what preoperative phase jennaan jechaadha. Inni lammaffaa immoo intraoperative phase jedhama. Intraoperative phase maalidha? During actual surgery yeroo actual surgery gaggeeffamu kunuunsi yeroo san patientidhaaf kennamuu qabu kan itti ilaallu jechaadha. Phase kun immoo intraoperative phase jedhama jechaadha. Post operative egaa surgery'n gaggeeffamee irraa bahee post operatively recovery room keessatti bakka patient'n itti bayyanatu keessatti recovery room keessatti kan godhamu phase kun immoo maal jedhama? Post operative phase jedhama jechaadha. These phases dhan kunniin collectively akka waliigalaatti maqaa waliigalaatiin maal jennee waamuu dandeenya jechaadha? Peri-operative jennee waamuu dandeenya jechaadha. Peri-operative jennee waamuu dandeenya jechaadha. Each phase tokkoon phase is related to the what specific activities. Maaliin walqabata specific activity specific ta'e murtaa'aa ta'e kan achi keessatti raawwatamuun qaba jechaadha. Carried out kan raawwatamu and the skills needed for the different stages of the nursing. Akkasuma maal qaba? Ogummaadhaan different stage of nursing idhaaf barbaachisan qaba jechaadha. Tokkoon phase asirratti maal jechuu barbaadeeti? Phase dhan tokko isa preoperative phase, intraoperative phase fi post operative phase maal qaba jechaadha? Specific activity achi keessatti raawwatamuu qaba jechaadha. Let's see one by one. Tokkoon haa ilaalluuti mee phase dhan kanniin tokkoon haa ilaallume. Okay, isaan keessaa inni jalqaba the first one is inni jalqaba maal jennaani? The preoperative phase jennaan jechaadha. This stages is what undertaken when the patient decide to have surgery. Staging kun yeroo kam preoperative staging or preoperative phase yeroo kam raawwatama? When the patient decide yeroo patientiin murteessu have surgery akka raawwatuuf yeroo patientiin murteessee maal jedha yeroo kana raawwatama jechaadha phase kun. The preoperative phase which includes what maal of keessatti qabata? Discussing to the patient patientitti haasawu discuss gochuu waa'ee maaliiti? About what? All the benefits of the procedures. Faayidaa proceduriin qabu. Surgery'n isaa raawwatamu faayidaan inni qabu. Yoo surgery'n isaa raawwatame bu'aan inni argatu maal kan jedhu yeroo itti haasofnudha. But also the danger that could occur. Rakkoo achi keessatti isa mudatuu danda'us yeroo itti dubbannu maal jennaan kanaani? We call this one is what? Preoperative phase jennaan jechaadha. Preoperative phase keessatti amma maaltu raawwatama? Patientidhaaf yaada yeroo ibsuu qabnu jechaadha. Kana keessatti maaltu godhamuu qaba? Nursing achi jiru yaada san waa'ee surgerytiin wal qabatee elaborate isaa gochuu qaba. Yaada ibsamuu qabu isaa sirriitti isaa ibsuu qaba. Gaafii isaa deebisuu qaba. Sarjooniin yoo kan barbaachisu ta'e knowledge'n sarjooniin ibsuufii qabu, beekumsi sarjooniin dhukkubsataa saniif ibsuufii qabu yoo jiraate hirmaatee yeroo itti ibsuufii qabudha jechaadha. By giving what? This information to the patient prior to the operation. Kanaaf kun kan raawwatamu information kanniin rakkoo uumamuu danda'u
akkasuma faayidaa proceduriin isaa hojjetamuuf deemu isaa qabu kan yeroo itti ibsinuuf we call this one is what pre-operative jennaan jechaadha. It's also a good chance for the patient to discuss any concern they may have. Rakkoo patientiin concernii qabu achirratti yaada qabu yaada ibsachuu barbaadu yoo jiraate waa'ee sarjarii irratti gaafilee isaan galle yoo jiraate yeroo patientiin ibsu akka ibsatuuf yeroo carraa kennuudha jechaadha. Pre-operativein yeroo patientiin yaada isaa akka ibsatuuf good chance carraa gaarii for the patientiidhaaf to discuss gochuudhaaf ogeessota fayyaa wajjin any concern they may have asirratti yaada qaban concernii isaanii maal akka ta'e yaada isaanii yeroo itti ibsitanidha jechaadha. Yaada isaanii yeroo itti ibsatan we call this one is what the maal jennaan sadarkaa kanaanii pre-operative phase jennee waamna jechaadha. Also the theatre nurse making sure that the patients are in good condition before going ahead with the surgery. Yeroon kun maalidha? Yeroo theatre nursiin yookiin immoo surgical nursiin. Theatre nurse jechuun the nurse who works in what operation theatre. Operation theatre keessatti kan hojjetu nursiin achi keessa hojjetu maal gochuu qaba? Patient condition haala patientii waa'ee patientii in good conditionii gaariirra jiraachuu isaa patientiin haalli inni itti jiru haala akkamiiti? Haalli patientii akkamii? Sarjarii kun yoo raawwatameef patientiin kun any underlying disease fakkeenyaaf rakkoo fayyaa kan biraa kan itti jiru kan dhibee kanaan wal qabatee rakkoo fayyaa kan biraa kan itti jiru yookiin immoo previous surgery sarjeriin kana dura yoo kan raawwatamee fi jiru taate kanneen yeroo ittiin addaan baasan conditionii gaariirra jiraachuu isaa or any artificial structure on the body structurein artificial ta'ee qaama isaarra jiraachuu wantoota akkanaa yeroo addaan baasanidha jechaadha. Surgical nursiidhaaf yeroo waan kana itti addaan baasanidha jechaadha. While it is very important to prepare the patient physically, it's also important to mentally prepare a patient prior to surgery. Yeroo physically patientii haala kanaan qopheessinu rakkoo inni qabu patientiin rakkoo inni qabu yeroo physically ilaallu mentaliin patientii akka sodaa kan qabaatu yoo taate kan baay'ee stress kan godhu yoo taate kan baay'ee waa'ee kanaa dhiphatu yoo taate yeroo ittiin ibsinuuf yeroo kana jechaadha. While it is very important to prepare a patient physically, it is also important to mentally prepare the patient prior to surgery. Surgery osoo raawwatameen duratti patientii mentally sodaa yoo kan qabaatu taate assurance assure gochuun patientii jajjabeessuun wanta jiru isatti himuun barbaachisaadha jechaadha. Okay now kanatti aansuudhaan pre-operative itti fufnee ilaalla. Kanatti aansuudhaan maaltu godhama? Surgical nurse will help prepare the patient using the various methods, often including family members, depending on the situation. Maal godhuu qabu? Surgical nursing will help gargaaruu qabu jechaadha. Patientii gargaaruu prepare the patient using the various methods. Karaa garagaraa fayyadamuudhaan kallattii garagaraatiin often including family members depending on the situation. Family memberii achi jirullee yaada kanarratti hirmaachisuudhaan karaa kallattii garagaraatiin sodaa isaa rakkoo inni fakkeenyaaf sarjerii irratti natti dhufa jedhee sodaatu assure gochuudhaan jajjabeessuudhaan maatiin bira dhaabachuudhaan rakkoo kana hir'isuu danda'an jechaadha. Patient will normally express any concern about the surgery to the nurse. Yeroo pre-operative patientiin yeroo baay'ee maal godhu jechaadha? Concernii isaanii ibsachuu danda'u jechaadha nursitti. The information will be passed to the other surgical staff including the surgeon. The appropriate action will be taken dependent on the situation. Kanaaf informationni patientiin ibsate. Patientiin fakkeenyaaf yoo kan ibsachuu sodaatus ta'ee jajjabeessuu qabu.
gaafii akka gaafatu carraa kennuu fi information inni barbaade ibsuu fi qabna pre-operative irratti yoo immoo patientiin gaafii inni gaafate achirratti gaafii concernii barbaachisu taate surgical staff in bira including the surgeon assistants anesthetic nurse yaadota warroota kana birallee yaadni isaa ga'uu qaba jechaadha warroota surgery keessa hojjetan kan biraas surgical staff warra surgery raawwachuu keessatti hirmaatan birattis maal ta'uu qaba jechaadha yaadni isaa darbee corrective measure yaadni sirreeffama achirratti fudhatamuu qaba jechaadha appropriate actionii sirriin fudhatamuu qaba jechaadha actionii sirriin fudhatamuu qaba will be undertaken fudhatamuu qaba dependent on the situation haala situation irratti hirmaachuudhaan hundaa'uudhaan jechaadha. Okay now kanatti aansuudhaan inni lammaffaa maalidha intraoperative phase dha. Intraoperative phase dha. This stage begins when the ward nurse who prepare the patient for the surgery ward nursing kan patientii surgery dha qopheessaa turte sun yeroo maal gootu jalqaba jechaadha stage kun begins in jalqaba yeroo kam jalqaba yeroo isaan delivers the patient isaan deliver godhan and their notice wanta isaanirraa yaada isaanirraa fudhatan minootii isaanii jechuun asirratti amma patient cards or patient document patient card documentii patient yookiin patient cardii wajjin yeroo eessa geessanidha jechaadha gara operation roomitti yeroo geessan yeroo kana jalqaba jechaadha feeziin kun yeroo kanarraa jalqabee hanga yoomitti tura hanga sarjariin gaggeeffamee raawwatamee dhumutti tura jechaadha. Many checks are undertaken in this stage. Cheekidhaan baay'eetu raawwatama yeroo kana keessatti wanti achirratti barraa'e sun cheek yeroo itti godhamudha jechaadha. To ensure mirkaneeffachuudhaaf a safe environment sirrii for the patient and the theatre staff. Environment jiru kana jechuun maal jechuudha osoo lubbuun patientii miidhamin warri surgical staff illee kaayyoon isaanii lubbuu patientii baraaruu waan ta'eef environmentiin gaariin akka jiraatu without any fakkeenyaaf exposurein fakkeenyaaf body fluid exposure rakkoon akkasiis yoo kan jiraatu taate warra surgical staff illee environmentiin jiru safe akka isaanii ta'u lubbuu isaanii illee eeguudhaaf rakkoon fayyaa jirus hubatamee testi godhamee rakkoon fayyaa jirus akka adda bahu yeroo itti godhamudha jechaadha. Rakkoon fayyaa patientiin qabu wantoonni biraa fakkeenyaaf blood borne disease rakkoodhaan akkanaa kan jiraatanis yoo ta'e safe environment uumuudhaaf yeroo itti check godhamu intraoperative phase nan jechaadha. The theatre nurse carries out what an activities maal raawwachuu qaba activityidhaan akkamii to maintain sterile environment yeroo kanatti sterile environmentiin akka jiraatu gochuudhaaf theatre nursing yeroo itti hojjetudha jechaadha. And to ensure the surgical equipments are working well. Kanaaf intraoperative phase jedhamu. Intraoperative jechuun yeroo surgery itti raawwatudha. Yeroo kana keessatti maalidha? Meeshaan hundi sterile environmentiin eegamuusaa. Akkuma kana dura ilaalle fakkeenyaaf akkuma kana dura ilaalle fakkeenyaaf fiildiidhaan achi keessa jiran keessa yookiin immoo districtii achi keessa jiran keessa naannoowwan achi keessa jiran keessa we have said that there is what are restricted, semi-restricted, and what restricted area jennee jirra jechaadha. Kun actually intraoperative bakka itti raawwatu yeroo kamidha patientiin gara waiting room yookiin immoo restricted area irraa galee egasii semi-restricted keessa ba'ee intraoperative keessa galee yeroo itti surgery jala seenuudha jechaadha. Yeroo kanatti wanni hundinuu meeshaan hundinuu qophaa'uu isaa yeroo itti check godhamudha jechaadha. Cheekidhaan godhamu keessaa tokko. The nurse also what organizes all surgical instrument and ensures what all supplies needed during the surgeries are available. Wanni hundi qophii ta'uu isaa yeroo itti laalamu intraoperative phase nan jechaadha. Intraoperative phase kana qofaami. The surgery is also what performed intraoperative phase. Intraoperative phase keessatti surgerynis yeroo raawwatamudha jechaadha. Actual procedure yeroo itti raawwatamu intraoperative phase dha. Kana qofaa miti. Intraoperative phase dhaan kanneen activity as keessatti perform ta'an amma akka highlight itti ilaalle malee activity as keessatti perform ta'an boodarra matsaafichi elaborate godha waan ta'eef activity dhaan as keessatti raawwataman elaborate gochuun kenna dirqama ta'a. Kanaaf yeroodhaaf maalidha intraoperative phase
keerii yeroo peeshantiin sarjarii jala jiruuti jechaadha. Sarjarii jala jiruuti. Kana dura sarjikaal envaayiromantiin maal akka fakkaatu meeshaaleen akka keessi jiran maal akka fakkaatu laallee turree isa yaadachuun dirqama jechaadha. Kanatti aansuudhaan feeziin dhumaa the post operative phase. Post operative phase jedhama kuni phase surgery keessatti. This phase is begin yeroo kam jalqaba begins yeroo kam jalqaba when the theater nurse or anesthetic nursein yookiin immoo theater nursein deliver patient yeroo geessanidha. The patient is not and the patient to the staff gara staffidhan kamitti to the nurses and the staff nursii fi staffidhan in the post-op or what in the post-anesthetic care unit. Okay, sorry. Deliver patient is not and the nurse and the staff in the post-anesthetic care unit. Post-anesthetic care unit itti yeroo geessan jalqaba jechaadha. Kana jechuun salphumatti maal jechuudha. Post-operative phasein patientiin surgery jalaa bahee recovery roomii yeroo itti galu phasein kanaan maal jennaan phase of surgery kanaan post-operative phase jennaan jechaadha. This can also be what known as what recovery room. Roomiin nuti geessinu sun recovery room bakka patientiin itti bayyanatu jedhamee beekama recovery itti ta'u jechaadha. Itti of beeku fakkeenyaaf patientiin general stage jala ture yeroo inni itti of beeku itti anesthesia sanirraa itti deebi'ee bayyanatu recovery room waan ta'eef recovery room jedhamee beekama jechaadha. Bakka patientii yeroo kana keessa turu roomiin kun recovery room jedhamee beekama. Here bakka kanatti the nurses immediate attention is what on checking the patient's airway and breathing. Karaa qilleensaatii fi harganuu isaa yeroo itti ilaalluudha jechaadha. Akkuma kana dura isiniif kaasuudhaaf yaale keessattuu patientiin under general anesthesia jala kan jiru maal irratti hirkataa harganuudhaaf the patient may depend on the mechanical ventilation irratti hirkachuu danda'a. Patientiin kun immoo patientii ICU dhaa bahee harganuu hin dandeenye ta'uu danda'a. Yeroo kanatti maal gochuu dandeenya jechaadha. Airway clearance karaan qilleensaa qulqulluu ta'uu isaa clear ta'uu isaa ilaalla. Akkasuma patientiin harganuu isaa ilaalla jechaadha. In this phase phase kana keessatti nurses also attend to pain relief. Attend gochuu qabu jechaadha. Painiin yoo jiraate yeroo patientiin surgery irraa of beeku dhukkubbii hin jiraata. This is sure. Dhukkubbii jiraatu san relief gochuudhaaf dhukkubbii sanirraa akka dandamatu gochuudhaaf and any other complication dhan biraa following surgery boodarra akkan dhufneef attend gochuu qabu jechaadha. Yeroo san bira jiraachuu qabu patientii irraa fagaachuu hin qaban jechaadha. Post operative itti fufnee ilaalleerra. The first 24 hours post-operative surgery. The first 24 hours sa'aatiin 24 dura post-surgery board are critical. Baay'ee yeroo critical ila jecha. Baay'ee yeroo ulfaataadha. Critical time ila. There are many procedures dhan baay'eetu jira that should take place in order to monitor the patient. Patient monitor gochuudhaaf procedure baay'eetu kan raawwatamudha jecha. Lubbuu patient hambisuudhaaf dhiigni qaama keessaa dhangala'eedha. Yeroo fluidii itti bakka buusnuudha. Yeroo wantoota baay'ee itti koonu jechaadha. Yeroon kuni observation of the patient need to be what undertaken and recorded every 15 minutes. Keessattuu sa'aatii duraa keessatti patientii haala isaa commonly the vital sign patientii every 15 minutes daqiiqaa 15 deemnee ilaallee record gochuu qabna jechaadha. General observation includes what of heart rate, blood pressure, temperature, respiratory rate, as well as oxygen saturation. Blood pressure, heart rate, as well as what temperature of the patient. Patient temperature, respiratory rate yeroo itti ilaallu jechaadha. Akkasuma haala hargansuu isaa yeroo itti ilaallu, karaan qilleensaa isaa qulqulluu isaa clear ta'uu isaa harganuu danda'uu isaa yeroo itti ilaalludha jechaadha. Kanaaf patientiin amma aspirate illee gochuu danda'a. Rakkoon garaagaraa jiraachuu danda'a jechaadha. Yeroo kanatti yeroo itti ilaallee airway isaa clear ta'uu isaa harganuu isaa akkasuma vital sign isaa maal akka fakkaatu yeroo itti ilaalludha jechaadha. Phasein kun post operative phase further tasks taken out
post operation includes kan biraa maalidha? Urine output. Fincaan bahuu isaa ilaalla. Hamma manga bahu fincaan bahuu isaa ilaalla. Assessment of wound site. Wound site ilaalla jechuudha. If there is any bleeding commonly yeroo kanatti over bleeding kan godhu yoo taate bleeding yeroo kan jiraatu taate bleeding dhaabuudhaaf yeroo kanatti maal gochuu qabna jechaadha? Surgical site ilaaluu qabna jechaadha. Wound assessment of wound site jechuun surgical site bakka surgery'n hojjetame san ilaalla. Replacing intravenous requirement. Fakkeenyaaf patientiin shookii keessa galuu danda'a. Intravenous requirement karaa intravenous karaa veeniitiin waan kennamu requirementii barbaachisu replace gochuu qabna. Commonly the fluid jechaadha. Reporting any abnormalities. Fakkeenyaaf rakkoon abnormality yoo jiraate. Fakkeenyaaf if there is anything that is deviated from the normal irraa wanni adda ta'e you should report to the physician. Physician recovery room keessa jiruuf report gochuun barbaachisaadha jechaadha. It is also a task of the nurse to inform mobility restriction. Fakkeenyaaf sochii restrict gochuu yoo barbaachise mobility restriction inform gochuu qabna. Nutrition haala soorannaa patientii yeroo kam nyaata akka jalqabuu qabu. Abdominal movement yeroo kam akka deebi'ee nyaata yeroo kam nyaata akkamii fudhachuu akka qabu wantoota kanniin inform gochuu qabna. And education requirement prior to the discharge from the hospital. Akkasuma yeroo manatti galellee post gara manaa yeroo deemus maal mana isaatti akka gochuu qabu yeroo kana yeroo itti himnuudha jechaadha. When these tasks are taken out, it is what and proven to improve what recovery. Yeroo taskidhaan kun raawwataman are taken out, it is proven what to improve what recovery. Wantoonni kunniin wanta recovery improve godhan ta'uu isaanii mirkaneeffachuun keenya barbaachisaadha jechaadha. Okay, now kana fakkaata. Kanaaf har'aaf asirratti dhaabna. If you have any question, you can comment me on the video. I will share the video to you. Video is in share goda. Have a nice time. We will continue as such the rest of the course. Have a nice time. You should